Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla ji, को हार्दिक स्वागत करते हैं. Known for his simplicity, vision and unwavering commitment of public service, Shri Om Birla ji has dedicated his life to strengthening democratic values and empowering communities at the grassroots. As the Speaker of Lok Sabha, he has steered the proceedings of the House with dignity, fairness and inclusivity, ensuring that every voice, especially those of women, finds space in the nation's highest forum of discussion and debate. His presence today at this National Conference on Women's Empowerment adds immense value and inspiration, reminding us that true progress of a nation lies in the strength and dignity of its women. And a warm welcome once again for the first National Conference of Parliamentary and Legislative Committees on Empowerment of Women. It gives us great pleasure to welcome our Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla ji, with a huge round of applause. Ladies and gentlemen, known for his simplicity and vision and commitment to public service, Shri Om Birla ji today has dedicated his life to strengthening democratic values and always, especially for women, finds a space in nation's highest forum of discussion and debate. Thank you, ladies and gentlemen. I take the pleasure to welcome all the dignitaries onto the stage. Ladies and gentlemen, may I now request you all to kindly rise for the national anthem to be followed by the state song of Andhra Pradesh. I request all of you to join in full respect and attendance. Tick. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Please request all of you to stay standing for the state song, please. Request all of you to kindly rise for the state song. మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు కడుపులో బంగారు కనుచూపులో కరుణ చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మా తల్లి మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా
కన్న తల్లికి మంగళారతులు గలగల గోదారి కదలిపోతుంటేను బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులెడుతుంటేను బంగారు పంటలే పండుతాయి మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు అమరావతి నగర అపురూప శిల్పాలు త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు తిక్కయ్య కలములో తీయందనాలు నిత్యమై నిఖిలమై నిలచియుండేదాకా రుద్రమ్మ భుజ శక్తి మల్లమ్మ పతి భక్తి తిమ్మరు సుధీయోక్తి కృష్ణరాయల కీర్తి మా చెవులు రింగుమని మారు మ్రోగేదాకా నీ ఆటలే ఆడుతాం నీ పాటలే పాడుతాం జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి Thank you, ladies and gentlemen. On this auspicious occasion of the very first National Conference of Parliamentary and Legislative Committees on Empowerment of Women, I now request Shri Om Birlaji, Honorable Speaker Lok Sabha, to kindly light the lamp and begin the proceedings. And I request all the other dignitaries to join the ceremonial lighting of the lamp. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. To all the women, we salute. More power to all of you. Thank you so much for joining us here at the very first conference.
May I now request our Honorable Speaker, Andhra Pradesh Legislative Assembly, Sri Chintakayala Ayanna Patrudu Garu, to present a shawl and the Deputy Speaker to present a memento to Honorable Speaker Sri Om Birla ji. There's a special story behind this shawl, ladies and gentlemen, a kalamkari shawl, an art form deeply rooted in the heritage of Andhra Pradesh, prominently in Tirupati. Kalamkari means art done with a pen. This fabric is being soaked in milk with a different fragrance, and natural dyes are used to create intricate hand-painted and hand-blocked design. And let me also mention about this very special memento of Sriram Pattabhishekam. This exquisite piece is a traditional wooden carving handcrafted by local artisans depicting the divine scene of Srirama Pattabhishekam of Lord Srirama. Ladies and gentlemen, may I now welcome Srimati Gauru Charita Reddy Garu, Honorable Chairperson of the Committee on Welfare of Women, Children, Disabled and Old Aged, Andhra Pradesh Legislature, to give the welcome address. Maybe side control. అఖిల భారత పార్లమెంట్ శాసనసభ కమిటీల మహిళా సాధికార సదస్సుకు తిరుపతికి విచ్చేసిన విశిష్ట అతిథులు గౌరవనీయులు లోక్సభ స్పీకర్ శ్రీ ఓం బిర్లా గారికి, అలాగే గౌరవనీయులు రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్పర్సన్ శ్రీ హరివంశ్ నారాయణ్ సింగ్ గారికి, గౌరవనీయులు స్పీకర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ అయ్యన్న పాత్రుడు గారికి, గౌరవనీయులు శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రివర్యులు శ్రీ పయ్యావుల కేశవ్ గారికి, గౌరవనీయులు డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ శ్రీ రఘురామ కృష్ణంరాజు గారికి, గౌరవనీయులు చైర్పర్సన్ భారత పార్లమెంట్ మహిళా సాధికారత కమిటీ శ్రీమతి దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి గారికి, గౌరవనీయ పార్లమెంటు మరియు శాసనసభ కమిటీ సభ్యులు, పార్లమెంటేరియన్లు మరియు శాసనసభ కమిటీల సభ్యులు, నా సహచర శాసనసభ్యులు, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రతినిధులకు, మహిళలకు, చిన్నారులకు, దివ్యాంగులకు మరియు వయోవృద్ధుల కమిటీ అధ్యక్షురాలిగా మా రాష్ట్రం మరియు మా కమిటీ తరపున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాను. ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈ సమావేశ నిర్వహణ బాధ్యతను మా రాష్ట్రానికి కల్పించడం అత్యంత గౌరవంగా భావిస్తూ మీకందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కమిటీ అధ్యక్షులు, సభ్యులందరూ పాల్గొనడంతో ఈ సమావేశం ఎంతో ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. వివిధ రాష్ట్రాలలో మహిళా సాధికారతకు అవలంబిస్తున్న విధి విధానాలు, కార్యక్రమాల గురించి తెలుసుకోవడంతో పాటు పరస్పర అనుభవాలను పంచుకోవడానికి, ఒకరి నుండి మరొకరు నేర్చుకోవడానికి, సమాజంలోని మహిళలు, చిన్నారులు, దివ్యాంగులు మరియు వయోవృద్ధులు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లపై చర్చించడానికి ఈ సమావేశం అవకాశం కల్పిస్తుంది. మనమందరం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే మరింత బలమైన వ్యూహాలను రూపొందించవచ్చు. మా రాష్ట్రంలో మహిళలు మరియు శిశు సంక్షేమ కమిటీ 1993 డిసెంబర్ 29న ఏర్పాటు చేయబడినది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మహిళలు, చిన్నారుల సంక్షేమము, హక్కులు, రక్షణ, సాధికారత మీద దృష్టి పెట్టడం ఈ కమిటీ ముఖ్య ఉద్దేశం. కాలక్రమేణా ఈ కమిటీ దివ్యాంగుల, వయోవృద్ధుల సంక్షేమ బాధ్యతను కూడా చేపట్టింది. ప్రస్తుతం కమిటీలో మొత్తం 12 మంది సభ్యులం ఉన్నాము. మహిళలు, చిన్నారులు, దివ్యాంగులు మరియు వయోవృద్ధుల సంక్షేమానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోకి వచ్చే విషయాలను ఈ కమిటీ పరిశీలిస్తుంది. మహిళలకు సురక్షిత వాతావరణం, విస్తృత అవకాశాల కల్పనకు కృషి చేస్తుంది. ప్రతి చిన్నారికి నాణ్యమైన విద్య, ఆరోగ్య సేవలు అందేలాగా చూడడం, దివ్యాంగులకు గౌరవం, అన్ని రంగాల్లో సమాన అవకాశాలు కల్పించడం, వయోవృద్ధులకు తగిన భద్రత కల్పించడం మా కమిటీ ప్రధాన లక్ష్యం. వారి స్థితిగతులను మెరుగుపరచడానికి అవసరమైన విధానాలు రూపకల్పన చేయడానికి, కాలానుగుణ సవరణలు చేయడానికి, కొత్త కార్యక్రమాల అమలుపై శాసన వ్యవస్థకు మరియు ప్రభుత్వానికి సిఫారసులు చేస్తుంది. తద్వారా కమిటీ చేసిన సిఫారసులను ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుంది. వివిధ రాష్ట్రాలలో ఈ కమిటీ అవలంబిస్తున్న విధానాలను మీ ద్వారా తెలుసుకొని
మరింత మెరుగైన విధానాలను అమలు చేయడానికి మేము ఎప్పుడూ సంసిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేయుచున్నాను. ఈ రంగాల్లో పురోగతిని ఏ ఒక్క రాష్ట్రం గాని ప్రభుత్వం గాని ఒంటరిగా సాధించలేవు. మనమంతా రాష్ట్రాలుగా విభజింపబడినప్పటికీ మహిళల, పిల్లల రక్షణ, దివ్యాంగుల సాధికారత, వయోవృద్ధుల భద్రత అనే బాధ్యతల ద్వారా ఒక్కటిగా కలిసి ఉన్నాం. పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనానికి కట్టుబడి వీరికి మెరుగైన సేవలను అందించడం ద్వారా వారి జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురావడంతో పాటు దేశాన్ని కూడా అభివృద్ధి పదంలో నడిపించగలం. విధాన నిర్ణేతలుగా ఈ వర్గాల సంక్షేమానికి బాధ్యత వహిస్తూ తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన సమయం ఇది. సమగ్ర విధానాలను ప్రోత్సహించి తగిన వనరులు కేటాయించి మహిళలు, చిన్నారులు, దివ్యాంగులు మరియు వయోవృద్ధులకు చేయూతనిచ్చే వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరిని నేను కోరుతున్నాను. కేవలం కాగితాలలో పథకాలను రూపొందించడం మాత్రమే కాకుండా కోట్లాది ప్రజల జీవితాల్లో మార్పులు తీసుకొని రావడానికి, వారి జీవితాలను మార్చే విధంగా తీర్మానాలు చేసి వాటి అమలుకు కలిసికట్టుగా కృషి చేద్దాం. ఈ సమావేశంలో జరగబోయే చర్చల కోసం నేను ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాను. మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తను 15 సంవత్సరాల పాలనలో మహిళా సాధికారతకు పెద్దపీట వేశారు. సీఎం గారు మహిళా పక్షపాతి, ఉమెన్ నీడ్ డెవలప్మెంట్ అన్న మాటను మా సీఎం గారు అంగీకరించారు. డెవలప్మెంట్ నీడ్స్ ఉమెన్ అనేదే చంద్రబాబు నాయుడు గారి నినాదం, వారి పరిపాలనా విధానం. నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన గౌరవనీయ సభాపతి గారికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి మరియు ఆ వేదికపై ఆసీనులైన పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. జై హింద్. Thank you, madam. Yes. Ladies and gentlemen, may I remind you about the walkie set. For the language live interpretation, you can tune into Hindi for channel 2, English for channel 3 and floor for 1. Please note, and our representatives will be there to help you out. Thank you very much. And ladies and gentlemen, as a token of our conference today, now we move on to the very special moment, the launch of the conference Souvenir. This Souvenir is a rich compilation of articles, insights and reflections from officials, experts and dignitaries, capturing the collective vision of National Conference of Women's Empowerment. It stands as a record of ideas, experiences and commitments. I now request Shri Om Birla Ji, Honorable Speaker Lok Sabha, to please launch the Souvenir, and all the other dignitaries to kindly join. Also, ladies and gentlemen, our Honorable Chief Minister was supposed to be here. Due to the inclement weather, he was not able to take off from Amaravati. He sent his regrets in spite of his best efforts. And also, he was supposed to host today's lunch on behalf of our Honorable Chief Minister. Shri Payavula Keshav Garu, Minister for Legislative Affairs, will host today's lunch. Thank you, ladies and gentlemen. And the conference Souvenir, it stands as a record of ideas, experiences and commitments that will continue to inspire the journey of women's growth and equality. Thank you, sir. Thank you very much. I now request Dr. D. Purandeshwari Garu, Honorable Chairperson, Committee on the Empowerment of Women, Parliament of India, to address the gathering. ఏ దేశమెక్కినా ఎందుకాలిడినా ఏ పీఠమెక్కినా ఎవరెదురైనా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని నిలుపురా నీ జాతి నిండు గౌరవం. ఇక్కడ ఆసీనులైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధులందరూ చేస్తున్నటువంటి పని, తీసుకున్నటువంటి బాధ్యత అదే అని చెప్పి నేను గట్టిగా విశ్వసిస్తున్నాను. తెలుగు భాషలందు తెలుగు లెస్స అని చెప్పి మనం అందరం కూడా కీర్తించినప్పటికీ ఈరోజు ఈ సమావేశానికి భారతదేశ నలుమూలల నుండి భాగస్వాములు, అందులోని మహిళలు వచ్చినటువంటి సందర్భంలో చాలా వరకు ఆంగ్లంలో మాట్లాడితే
అది సందర్భోచితంగా ఉంటుంది అని చెప్పి భావిస్తూ respected Speaker of the Lok Sabha Shri Om Birla ji, the Chief Minister of Andhra Pradesh, he was to be with us, but unfortunately due to the weather conditions he is not here, Shri Chandrababu Naidu ji, Speaker of the AP Assembly Shri Ayyana Pathrudu garu, the Deputy Chairman of the AP Legislative Assembly Shri Raghuram Krishnamraj garu. We also have with us Minister Shri Payyavul Keshav garu and also the Chairman of the Women Committee Andhra Pradesh, Gauru Charita garu. And of course all the Women Empowerment Committee chairpersons from across the country, from all the states, MPs, MLAs, and also those representatives who have been nominated by the Speaker in such states that do not have the Women Empowerment Committee, ladies and gentlemen. On this auspicious occasion, I extend a very warm welcome to all the esteemed guests who are seated on the dais and off the dais. It is a conference of the Legislative Committee for Empowerment of Women, which is being held in Tirupati at the lotus feet of Sri Lord Balaji. The presence of the distinguished guests add value to this event, and we are eager to listen to the thoughtful insights which will reflect on the significance of the work we undertake in the Committee on Empowerment of Women. We have gathered here today to reaffirm our resolve that the empowerment of women is central to the progress of India. It underscores our shared commitment for advancing gender justice and inclusive development. India's vision of a Viksit Bharat by 2047 rests on the pillars of equality, inclusion, and empowerment. Women-led development has now become the new narrative, the core narrative of India's national strategy. As articulated by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India is investing in women as catalysts of growth through improved access to education, entrepreneurship, health, and digital literacy. Flagship schemes such as Beti Bachao Beti Padhao, Stand Up India, Mahila Samman Savings Certificate, and Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has created a transformative ecosystem where women are no longer simply beneficiaries but active contributors to the national progress. More than 10 crore women have joined the self-help groups, becoming economic change makers in rural India. This participative model of governance ensures that the woman's voice shapes policies leading to sustained and equitable growth. It would be inappropriate if we did not remember the participation of women in India's freedom struggle. Women's participation in India's freedom struggle was simply not marginal, but it was central. The freedom movement was not just about a story about political leaders and battles, but it is also a story of women who stepped out of their homes, defying social restrictions to fight for the nation's independence. Rani Jhansi Lakshmibai, Begum Hazrat Mahal, Sarojini Naidu ji, Kasturiba Gandhi ji, Kamala Devi Chattopadhyay, Preetilata Vaddedar, Kalpana Dutt, Durga Babi, Madam Bikaji Kama have all left an indelible mark in our minds. At the grassroots, countless unsung heroines have made sacrifices. Matangani Hazra of Bengal, Kanakalata Barua, who was just 17 years old and martyred in Assam, Akkamma Cherian of Kerala are part of this. As the world's largest democracy, we believe that the greater presence of women in political and decision-making spaces
creates a sense of security among the common citizens, particularly the women and the marginalized sections. As a result, India today is witnessing a rapid transformation from women's development to women-led development. Under the vision of the Honorable Prime Minister, our government has adopted a multi-pronged approach involving the whole of the government and the whole of society to address issues women face as a lifetime continuum basis. Keeping pace with this, the Parliamentary Committee on Empowerment of Women is working for women's educational, social, economic, and political empowerment that ascertains gender justice and equality. However, we must also acknowledge the persisting challenges. Unequal access to education, digital exclusion, underrepresentation in formal workforce and leadership roles continue to hinder women's full potential. The Digital India initiative must be complemented by the efforts to bridge the gender-digital divide, particularly focusing on rural women. Remedial steps must include gender budgeting across ministries, effective implementation of laws such as the Protection of Women from Domestic Violence Act and the Sexual Harassment of Women at Workplace, and time-bound action on gaps identified in the parliamentary and state reports. Greater institutional convergence and periodic review of flagship schemes under the Mission Shakti framework play a significant role in delivering the measurable outcomes. Honorable members, we may recall that on the occasion of the International Women's Day of 1996, both houses of parliament adopted identical resolutions regarding the constitution of a joint standing committee on improving women's status. In response, the Committee on Empowerment of Women was constituted for the first time on the 29th of April 1997 under a unique cross-ministerial mandate to scrutinize all measures affecting women. Since its inception, the committee has worked diligently to fulfill the mandate. It is a matter of immense pride for me as the present chairperson of the Women Committee on Empowerment to place before you that the committee has finalized and presented 87 reports to the Parliament, 45 original reports and 42 action taken reports on a wide range of issues affecting women. In the 17th Lok Sabha alone, we have held 46 sittings, invited 16 ministries and departments and other organizations, including the National Commission for Women for Evidence and Briefing, and laid 8 impactful reports and 5 action taken statements in the Parliament. Our study visits to different parts of the country allowed us to engage directly with officials, non-governmental organizations, and countless women, including those in the self-help groups, to ground our recommendations in real-world experience. None of these achievements would have been possible without exemplary teamwork. I must acknowledge the leadership and unwavering commitment of my predecessors and all past and present members of the committee whose dedicated efforts have upheld its effective functioning. Our success also reflects a spirit of collaboration with the executive, union ministries, state departments, and other stakeholders. We express our gratitude to all ministries, agencies that have facilitated our sittings, also the National Commission for Women for its support, and to the experts and civil society representatives who have shared their insights. Honorable members, the recommendations suggested by the committee have led to concrete policy changes across diverse domains. This conference is a landmark event bringing together chairpersons of committees on empowerment of women from Parliament and state legislatures for the first time. It is an opportunity to share experiences, exchange best practices, explore innovative ways to strengthen the ideals of the Constitution, which guarantees equality,
and empowers us to adopt measures for positive discrimination as exemplified by the recent and transformative Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Through panel discussions, workshops and networking sessions, we will address emerging issues and develop strategies to enhance our collective effectiveness. By fostering collaboration across national and state levels, we can strengthen the oversight mechanism that underpin our democracy. To celebrate this milestone, we are proud to have had the Honorable Speaker of the Lok Sabha to release a commemorative souvenir that captures the essence of almost 3 decades of our journey. I encourage everyone and pray to everyone to explore this souvenir as it beautifully encapsulates our legacy and our aspirations as well. Let this conference serve as a powerful reminder that our work is a continuous pursuit of a nation where every woman can live with dignity, contribute as an equal partner in development, and thrive in an environment free from violence and discrimination. I would only like to end with the words of our national leader and the national father, Mahatma Gandhi ji, who said, "To call the woman a weaker sex is a libel. If by strength it is meant moral power, then woman is immeasurably man's superior." Similarly, Dr. B.R. Ambedkar ji had said, "I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved." These words highlight that we need to work tirelessly towards gender justice and inclusive development. And I proudly say that this committee, under the guidance of the Honorable Speaker, stands firm in making this vision a reality. Thank you. Thank you, Madam. Thank you very much. I now request Honorable Minister of Legislative Affairs, Government of Andhra Pradesh, Shri Payavula Keshav Garu, to address the gathering. Honorable Speaker, Lok Sabha, Shri Om Birla ji. Honorable Deputy Chairman, Raj Sabha, Shri Harivansh ji. Honorable Speaker, Andhra Pradesh, Shri Ayanna Patrud Garu. Deputy Speaker, Honorable Deputy Speaker, Shri Raghurama Krishna Raj Garu. Respected Chairperson, Committee on Women Empowerment, Parliament, Srimati Purandareshwari Garu. Respected Chairperson, Committee on Welfare of Women, Andhra Pradesh Legislature, Srimati Gauru Charita Reddy Garu, and all the delegates and dignitaries from across the nation, we welcome you. It's my privilege to welcome the distinguished gathering to Tirupati. This conference is historic, bringing together legislatures from across the country to deliberate on empowering the women, an agenda that is not just a matter of social justice, but a foundation for building a developed India. The Government of India has set before us an ambitious goal, Vikasit Bharat 2047, a nation that is strong, inclusive, and prosperous when we celebrate 100 years of independence. Women empowerment is central to this vision. Initiatives such as Beti Bachao, Beti Padhao, Mission Shakti, one-stop centers, women helpline, and schemes for safety at the workplace and working women hostels are creating a framework that ensures women's safety, dignity, and opportunities for growth. In Andhra Pradesh, we have aligned ourselves with these national aspirations through our own vision, Swarnandhra 2047, under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. We are pursuing a roadmap that combines welfare with empowerment. We have rolled out a Super 6 flagship schemes, Talliki Vandanam, providing direct support to mothers for their children's education, Deepam 2, ensuring a free LPG cylinders and access to clean energy,
and Stree Shakti offering free bus travel to improve the women's mobility while also strengthening the self-help groups. Alongside these, pensions, maternal support and farmer-centric benefits are reaching millions of women across the state. We are also looking beyond the present. Andhra Pradesh Swarnandhra 2047 strategy envisions safe, dignified and meaningful living for women, focusing on their health, nutrition, safety and social security. Skilling and employability focused education, universal school enrollment, digital classrooms, skill hubs and higher female labor force participation. 3. Universal tech-enabled and affordable healthcare, ensuring maternal and child health, reducing anemia, improving life expectancy, and providing digital health access to all the women. These are not isolated initiatives. They are part of a comprehensive roadmap where every girl child is educated, every woman is safe, every mother is healthy, every woman entrepreneur has access to credit markets, every family has opportunities for dignified living. We also recognize the opportunities and challenges of rapidly changing world. As artificial intelligence and biotechnology and digital platforms reshape the economies, women must not be left behind. Andhra Pradesh is investing in digital literacy, STEM education and next generation skills like quantum computing so that women can participate as equal leaders in economy and in the future. Empowerment, however, is not achieved only by schemes. It demands a mind shift. We as policymakers must ensure that budgets, laws and programs actively reduce inequalities. We must view women not only as beneficiaries but as equal partners and leaders in development. This conference provides us a rare opportunity to bring together the wisdom of Parliament and the state legislatures to share their best practices and to craft a united vision for the women-led growth. I am confident that the deliberations here in Tirupati will inspire concrete action across legislatures. If we succeed in ensuring that every woman in India is safe, educated and skilled and empowered, we will unleash the true force that will drive both Vikasit Bharat 2047 under the leadership of our Honorable Prime Minister and Swarnandhra 2047 under the leadership of our Honorable Chief Minister. On behalf of government and people of Andhra Pradesh, I extend my warmest welcome to all the dignitaries and wish this conference a resounding success. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Ippudu Gauranilu, Andhra Pradesh Legislative Assembly Speaker Shri Chintakayala Ayyanna Pathrudu garni మాట్లాడవలసిందిగా సవినయంగా కోరుతున్నాం. Speaker sir, please give me permission to speak in Telugu. It is my mother tongue. With your permission, please. గౌరవ లోక్సభ స్పీకర్ గారు ఓం బిర్లా గారు, అలాగే గౌరవ రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ గారు హరివంశ్ గారు, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి గారు, వారు ఎంతో సహకారం చేశారు. ఈ జిల్లాకి అతను ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు వారు లేరు, అయినప్పటికీ వారి సహకారానికి వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు, ఈ కార్యక్రమం ఎలా జరుగుతుందంటే ఈజ్ ది ఓన్లీ పర్సన్ వారి బ్లెస్సింగ్స్తో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, చంద్రబాబు నాయుడు గారి బ్లెస్సింగ్స్తో కూడా. అదేవిధంగా సోదరిమణి గౌరవ పార్లమెంట్ మహిళా సాధికారిత కమిటీ అధ్యక్షురాలు దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి గారు, మా గురువు గారి కూతురు, మా గురువు గారు డాక్టర్. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ మహిళా